Obrasiye mu yanshan semono ase na ye hyase de ane ekwa akɔhyase de free Ghana Health Service sabre wode nkrata de aba monten so a wo kyerɛ sɛ Ghana de hye sɛ de ewiemu sakyerɛ ne bɔbrɛn sesaye etimi aba mu anka sabre ye hwede mu sɛ nkensuo kakra betimi atotɔ na nso entimi ankɔba ne saa ne nam so na de wo hyew bɔsoronko de aba no sɛ wo hɔde bo etimi sɛ yes ewiase aye hye papa ewia no so ɛbɔ agye mframa no enamu no otimi sɛ dada no a emuda so awo anya asɛm ketwe nam so ama sabre de wode ntie de aba wo kyerɛ sɛ wonam hodomo a na wa hwɛ di nose mask bi ebetimi de abutu hwene so sɛ de be ya mframa no mumfuturo no wo mu no enkonkofo how ni sunsuanso bi emfemra wo enu akyire no so yo bi a ene yade bi te sɛ asthma ene de ka ho ɛwɔ so de a na sɛ wa hwɛ yi a obenya attack pa ntu number bia no a na inhaler no ebi kra sɛ de be ya ba ya no na abomode na wo de adi dwuma sɛ de sɛpepe ne ahwɛ nkwada ne yie sɛ de be ya wo hyew na no ɔden tie ne wo mpie nkode na mawia no so na no so mfa nsunsuanso bɔne bia emfema na pani kwankyerɛfo a wono oni amansan di nkita ho bana pomudene ho nsemu a ɛna wode atudwa kyerɛ sɛ saa brede ba bia akwakoduro no na ho behia so mbetimi abomode no bodawro na asifom na ne obi anso atimi atene ho ase enti owura Franklin asiedu bekwen ɛna ne oni nsɛntwerɛfo twen komo a wode tudwa akyire mu sei. And then also what we as a service are doing or hope to do more. So basically, there are two main conditions that we are trying to address. Or let me say three. So there are respiratory conditions, there are issues about dehydration, and then there's a risk of meningitis, particularly when it comes to the northern part of the country that lies in the meningitis belt. So to address this harsh weather conditions, we are advocating or recommending that Ghanaians should actually improve on their water intake. We are also saying that in some particular cases of children and the elderly, due to wearing the mask. And then we also say that those who have conditions like asthma should make sure that they carry along their inhalers and make sure they are also be sticking to their medications as prescribed. The other issue we want to put across is that this harsh weather condition predisposes Ghanaians to meningitis. I think there's a record of reported meningitis cases in certain parts of the country. But meningitis is actually treatable. So what we are advocating or asking Ghanaians is that when you have a fever and a headache, don't always assume that it is malaria. I think that's one challenge that we've had. In some instances, people assume Entineno no nti wo hormo anu ada hoso no ahwese de be ya wimu sakyerɛ ne bɔbrɛ ne nkɔfa nsunsuanso bɔne bia emfa emra wo na nyina mu de ento ansam do so na yanku adimu ne nyankopɔn ya atoma ɔkyerɛ da due di adimu ya ɛyɛ benada no ɛyɛ February bosome no ne de to so aduonu enso Ghana mampani be kwa kogyina simpie ne apaso wo man Ghana mrahye bedwafie na wo man Ghana ne tebra ne bɔbrɛ sɛ de esi afa akwakoduro ne nyina mu no wɔde akwakotudwa State of the Nation address ɛna ɔbɛkɔ akoma na no nam so masabre de ɛne adwumayɛfo nkabom ku ahodo a ɛwɔ man Ghana mu teacher for ka ho ene omo keka ho nyina enso ewo mu bie e de aba batudwa wo kyerɛ sɛ sabre de na yɛ sɛ dada no a ɛna wo mutua mu a te sɛ nya de omo wani da so foforo bia ɛwɔ hɔ no mo enti sabre wo mo hwɛ sɛ ne ade no a 23% a yɛde ma wo mo sakatua entumu no ɛno ɛwɔ hɔ ɛna afei so krampo no mo hwɛ sɛ ne nyina mu no hwie be 2% no ɛtaato no so betimi ayɛ adwuma ɛwɔ dwum bosumi ne mu enti ɛno ano mo hwɛ de mu sɛ Ghana mampani bɛkɔ akɔka na we de ase de atwa to a wo kɔ akɔkan na wode akyerɛ Ghana de hye nyina sɛ ne na mamuo no ɛba wiye no de wayɛ ne hyehyɛ a wayɛ nyina ndie na sɛ ne ɛbɛba pa sɛ ade foforo bi ba besi de ɔmo nhyɛ da nyi ni sɛ bibi saa betimi asi na ne nyina mu no ɛna wode tudwa akyerɛ sɛ de ade no akwakodu ne de ho akwakɔ sɛ ewiase yɛ den ne sɛ enema mu yɛ den kakra bi asi adwumayɛfo mumia mo bet message akwakɔ ensem pipa enti organized labor ka e de akyerɛ Ghana de hye nyina na afi aban no sɛ de ade no akwakɔ si ne de enya de ade foforo bia betimi afiri mu abai bra wo ne nsɛntwerɛfo ɛtwetwe nkomo no sɛ ye na organized labor ka ye. Unemployment has gone so high. How can you say that you are managing the economy in such a way that things have improved when people have no jobs? Prices of goods and things have gone up. Transportation has gone up. Fuel has gone up. The city is on a free fall. Where is the economic management? How successful is this? So he could come and say whatever he wants to say, but for us, the people who manage ourselves, because we feed families, we have dreams, and
we won't be convinced if he says any other thing. In his last State of the Nation address, I expect him to say goodbye to us. Really? Oh yes. I don't have too much hope and expectation in what the president is going to address the nation on. I don't. I mean, that's Entianto ansem no so na yanku yanim na sabre de yakwa kopie mu e watifido mantem mu sabre amene wo kasa de ene radio kasafidie maako enan National Media Commission echra wode won kredo akwakotum se twetwere ni nyina ne se ne kopie mu e oboko ne mpatem a sabre ameka sei e honyoye ampanifo de hyehyɛ de egu aporo so a wo hwɛ se de be ye ho ebetimi adwo na ni nyina mu na sobrofi bedwo ne kraman ko atimi anya baabi ada ne nso akwakwa ese radio stations maako enan ajese boko FM ka ho Source FM ka ho Zahara FM ka ho na Afeguma FM wo nyina ka ho asabre yatomu na no na NCA echre se wo dwumadi a wodie de so betimi ahwe na ni nyina mu na somdwe betimi abampatem wo na yese bi omsore ya eno omko yeso omko akotum na emom wo ne atifido mantem ene wona wo hwe bambo ho nsem so ayepa wo musabedwekuo no mo hwe se de be ya somdwe bua wo nyina betimi atena se no ma no wo mo nsem wo mo de ba monten so na nam so a wo gyina so na wo nso di tu sa na mo ne nsem wo mo de ba ye nyina ne se radio kasafoni ebra mpanifo enam ehwe se de be ya somdwe betimi aba no na wo mo ankasa adwumayefo na afi wo mo a wo to nsafre wo mo se wo mo mra no mo ne omedi dwuma no ensem bi aya wo mo ka ene de aya wo mo susu jagumu no emmoa emasomdwe enya dwuma ewo mpatem ho eno ene nam so asabre wo mo akwakoto radio station mu se twetwere ne ya me no kasa yi ene enya de asa radio stations maako enan eye dwuma sede esem na ni nyina mu no yanto ansem no so na yanku anim sabre ame no kasa de eni eguso ye wahoboa mu a yekọ abato emu ensemu enam so ema akane mampani His Excellency John Dramani Mahama no anso ehim Frank ade di NDC amanyuko nanimu na no ene wakakopie mu e wo Savannah mantanim emu e hode ye wono akasa ni kuromu a entie ne wode sokronkron ene obo moden ene obo anan ede ko gonja ensase ene nanano ahemfo a wote so nti yabora ne nanso ene okoye ne ho ene ode tudwa kire se abrede ene eguso a yeto abai na ye bonto ade hwese ne obia betimi aka ne boso asem de obetimi aye no ene obia hwese obetimi aka de obetimi aye se de tie na ne nyina mu no ne de ne titu ne kase pa no de obetimi aka ne se abato komisa no na ya na odi mu refri odi mu atintimban enti ne wo hwese ne fan ye betimi ayeye na ne adeda na kwan mu se de be ya watimi wakame ne menteme ho ase wabato da chi nyina no bibia ntimi enkonkosi saa na no kire se ye keka funu ye keka de madam pan na ne nyina mu no betimi agina yi a na bambo adwumaku ewo man Ghana mu won so hwe so betimi ayo madwuma yi se de be ya abato mu ntokwa ebinsie. Our ancestors are with you. The great Ndewu Rajakpa spirit is with you as you go across the length and breadth of the country to seek the people's to the effect that they must remain neutral and work with both sides to ensure fairness in the elections. This is the only way where we can have absolute peace after the elections. The security services should be professional in their and be proactive. They must know that they are working for the people of Ghana and not for any individual or any particular political party. The Peace Council should also be proactive in their work. We have had several elections, so they must not wait for things to get out of their hand before seeking to correct. Afeyanto aso na yanku anim na wedi akwakọ ya rehosempa asante mantemu ene adanse camp number 2 ene yekwakọ gina na yeduru honom a abaya a wedi mfinhia dunum sabre ene efofia ntimi antwata modware abamode ahoma akwakọ hye ne kon ni nyina ne se wo yobi a watworo BC bi awie no tworo BC wie no na nka na niso ade hunu ede se ene nkobebo motea na nka free SHS watimi akobie anase wantimi ankobi kura no anka ene nkobeko maami Taylor ho na ene nka na paso ni ne machine ni ne cheso no so atimi akwakosua adwuma se de be ya dachi akwa ma bia no betimi ede abɔ ne bra nanso ahwani musa nyade na wofo atimi
aye bi edi amano a enam so masabre ya beno kasa ye ene dantuo bi e wo honom wode ahoma akwakosan ne konwa ene nafua no maako enan ansa no wokwa pie so a ene ye ne omkoduye no na wahuhuru se huru te a wosen honom a ne tese de nam so a e ma sensem wenum nyina ba ye de no ene ensantro ni insata kwa amena a wono butum potam ho ede twudwa kirem se de ade no akwa ne de ne tese wo mode o maso toto fom etete ye de nam so a ene ababa wa kama oso no ketwa kuma afi no asisu a wo ba bebo ne bra ebetimi ama na otu sa na mo we egyina ne se ne tese potam ho ne nsem a wo ka nyina ne so no nya de obetimi de ne ho ato ne mfofo na ne me masem watimi aye bie no de atwa aduane edi ana so de behwe ne ho suku eno ne nam so se ne fere ene obuo de ne efegyam obuo so be na mo na ne ababa wo betete apansa mo no asukui wa nko bi ne mfofo ko ba ne e ba besi na twetwe ebi mo so kora esua adwuma agete obi e bo brade ko nanim no wono de se de wote no ano wote enti nam so amwata mo ahoma wode akwakoso de kon wadanse camp number 2 a enam so ema wa hwe awrehosem koda ketwa mo bronse ene nam so asabri wagene nkwa ede afri ne nsem no enti yenko wie kase no ewa bibrem atoye enkabom kuo ye twomutia from Ecowas na sabre de wayen sentrofo hie mu kase pa e de atudwa e kire se ne bibrem ha na nsentem de sore pa ene se ne aban tunwo e de bekoso nti de jefo nya wo de Burkina Faso fo wo mu e na afi wo mo ka ho nyina wo mu de wo mu enam so ama sabre de Omar Alieu Touray en mo abomoden ye gire simpie ni apaso no e no ye panimpa Ecowas abedwakuo no ene wudi ne hene saa e no de tudwa kire se sabre de nkabom kuo so ko ne nyina yate na ye nuan mo akuo anase nkroma akomako enan nkrotuei wo mre batudwa kire se sabre de Ecowas abedwakuo no enya de a wo betimi abomoden ene yen atokese edi dwuma se de tie enti wate wo ho tinton time enam so mabra nsem saa ba ya bantum wo ko ye no ene yen so ye de hyehyɛ begu akwa mu kire se nyade a edu predade anoma wo betimi atu edi afri Ecowas nkrobi aso se wo de ko se nkrobi bi so ene hyehyɛ ya hodo a kenka ho na sabre wo mahwe hu a se ba bi ade ne ko ne de asa bo na no wase de yanku ni di mfentwa su ne nso enkroma akomako yensen wo mu didi eye de atwa nti de ombetimi aka ne se oba so jana na de gu sere so a untimi ntwa ntwene de begia ne so obepepa de afri ho na wapa nsuo na ade ahohoro nti sabre de wo ma ahohoro ni nyina amenam so amanhyehye ya hodo odi gu akwa mu ane nko de twema so no wo ma yi ade afri ho de nyina mu no ene wo gina so de atodwa kire se enhyehye ne de wo yi afri ho no mo so mo gina sie o masie se ko wasabedwako no wate wo ho de afri ho no wo hwe so betimi atwen ade asensan. With regard to the withdrawal of the 3 countries, the authority notes that the withdrawal will have political, social, socio-economic, financial, and institutional implications for the 3 countries as well as for ECOWAS as a region. The authority recognizes that the withdrawal will automatically affect the immigration status of the citizens, as they may be required to obtain visas to travel around the region. Citizens may no longer be able to reside or set up businesses under ECOWAS arrangements and may be subject to diverse national laws. The 3 countries will cease to use ECOWAS passports, ECOWAS biometric national identity cards, and the region-wide ECOWAS brown card vehicle insurance. Reviewing the implications at the institutional level, the authority has resolved to lift with immediate effect the following measures imposed on the Republic of Niger. A. Closure of land and air borders between ECOWAS countries and Niger to be lifted. No-fly zone of all commercial flights to and from Niger is to be lifted. Suspension of all commercial and financial transactions between ECOWAS member states and Niger is to be lifted. Freezing of all service transactions, including utility services, is to be lifted. Freezing of assets of the Republic of Niger in ECOWAS central banks is to be lifted. Freezing of assets of Niger state and the state enterprises and parastatals in commercial banks is to be lifted.
Suspension of Niger from all financial assistance and transactions with all financial institutions, particularly EBID and BOID, is to be lifted. Travel ban on the government officials and their family members is also to be lifted. This decision is based on humanitarian considerations, especially as we are in the month of Lent and as we prepare for the holy month of Ramadan. The authority has also resolved to lift the sanctions regarding the recruitment of Malian citizens in statutory and professional positions within Ecowas. The authority has also resolved to lift financial and economic sanctions on the Republic of Guinea. The authority has also instructed the President of the Commission to invite Burkina Faso, Niger, Mali, and Guinea to attend technical and consultative meetings of Ecowas. Niger say eno no nche ya hodo mo de to akwan mu edema Niger Mali ena afi Burkina Faso ni mpanifo akwadin hyemu a wode atudwa wo kire se ni nyina no tintontan sabre de wayi bi ede afiri ho eno so ede agina ne ede anopa no nsiabre mu akankase no yede ni nyina esie ne ede sisa no de ne ede aseda no ne ede ma ye lucky eba hospital mesrewa no pay ye hye na wo tweno ase enti o so onya pomodere mapa na ade to adwuma so se de tie no ase ni padua no koyebo ho sa no a wan hwe aya nkase bo beifo ebeka so wo kwadofo mesrewa mema ya de ntie nkase wani mbasa Srewa na de wani echiremu ewo Lucky Heba Hospital yenkrabata ewo my Ghana for na nyina na ne edi nsa woso sanse ho de eden hama eni no ntini e ka de ase ani na ye de atuyade no ase edi ama ne ba no sa no ayade ni dwane ne na mrum sa koda bone etwa ne to ho no me wa free widie ni mo nya ho de papa bi wo na okro no mesrewa da e wo se etimi di umprehwe ne mprehwe no ayebedi wo no se de e papa sanse watade hyemu ekoyie pa je wa Claudine wo de ho bo wo mo a mako akoda ne asorobo ade ho bo mo akotokro nka soro de biara da ntim srewo ka so anyanya no kwantempon so na ne omodi nsa wo so se de tie na ba bi pa abenya nta no adwetwe ho no anya duane pa bi edi ma okraba ho so no yeb guest house mesrewa gumu a wo kire ko eno mubutu abetimi ne omodi nsa wo so o mata amentia no pe ha ne brema kwan ne edi nsem di nyina de asie mi amje pene ene mu bedi nkomo anopa mi din obi kechiri fifi owusu o kire me do wase mo amu anitia ade na